Amigos, hoy no vengo a darles una palabra suave ni comoda. Vengo con una verdad que arde, que sacude, que confronta. Por detrás de los ramos, los cantos y las tradiciones de Semana Santa. Hay una historia que muy pocos conocen. Una raíz oscura, un origen que no comenzó en el Calvario, sino mucho antes, en un terreno donde la verdad fue reemplazada por costumbre, y la devoción por confusión. Has puesto tu fe en lo verdadero, o en lo que te enseñaron sin preguntar, porque el enemigo no siempre ataca con odio. A veces lo hace con apariencia de santidad. Hoy, en este momento, Dios te está llamando a despertar, a mirar más allá del velo religioso, a examinar no solo lo que haces, sino por qué lo haces. La pregunta no es si celebras la Semana Santa, la pregunta es, ¿estás celebrando al Cristo verdadero o una sombra que oculta su luz? Este mensaje no será fácil. Pero la verdad nunca lo es. Quédate, escucha. Y permite que el Espíritu Santo te revele lo que muchos han decidido ignorar. Vivimos en un tiempo donde muchas celebraciones religiosas se repiten uno tras uno sin que el corazón se detenga a preguntar. ¿Qué hay detrás de todo esto que estamos recordando realmente? ¿Y a quién estamos honrando? Semana Santa, un tiempo que mueve multitudes, que llena iglesias, que despierta emociones profundas, pero y si te dijera que lo que hoy llamamos santo no siempre fue así, y si detrás de los procesión, los símbolos y los rituales hubo raíces que no nacieron en la cruz, sino en el engaño. La Biblia nos advierte en Oseas, mi pueblo fue destruido por la falta de conocimiento, no por falta de fe. No por falta de pasión, sino por falta de verdad. Dios no nos llama a vivir una religión sin discernimiento. Nos llama a caminar en la luz, a examinarlo todo, a aferrarnos a lo bueno. Porque una relación verdadera con Dios no se construye sobre tradición, sino sobre revelación. Y es precisamente en este contexto donde surge una verdad incómoda pero necesaria. El origen oscuro de lo que hoy llamamos Semana Santa. Una verdad que, aunque ignorada por muchos, tiene el poder de despertarnos, o de condenarnos al engaño si la rechazamos. Cuando la verdad despierta al pueblo dormido, no lo hace con suavidad ni con palabras dulces, lo hace como un trueno que rompe el silencio de la noche, lo hace como una luz cegadora que atraviesa las tinieblas del alma. Porque Dios no vino a entretener a los creyentes, vino a despertar a los muertos espirituales, vino a encender un fuego donde antes solo había cenizas. Efesios 5:14 nos dice, Despiertate, tú que duermes, y levantate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pablo no le estaba hablando a los incrédulos, estaba hablando a la iglesia, a cristianos que cantaban, que oraban, pero que estaban dormidos, dormidos en la rutina, dormidos en la tradición, dormidos en una fe sin profundidad. Y es mismo mensaje es para nosotros hoy. Sabes que es lo más peligroso de estar dormido espiritualmente, que no te das cuenta, vives en automático. Celebras lo que otros celebran, repites lo que otros dicen. Y nunca te detienes a preguntar, ¿es esto lo que Dios realmente quiere? O simplemente estoy repitiendo lo que me enseñaron? Durante siglos, multitudes han conmemorado la Semana Santa sin saber de dónde viene, todo lo que hacen. Caminan en procesiones, repiten rituales, veneran imágenes, y nunca examinan el origen, nunca consultan la palabra, pero cuando la verdad llega, comienza el temblar, porque la verdad te obliga a decidir,
O sigues durmiendo comodo en la tradición, o despiertas al llamado del espíritu. Piensa en Lazaro, estaba muerto, atado, sin poder moverse, pero cuando Cristo gritó, Lazaro ven fuera, la muerte tuvo que soltarlo. La misma voz que llamó a Lazaro está llamando hoy a muchos cristianos atrapados en costumbres huecas. A muchos creyentes sinceros, pero engañados, cuando la verdad suena desde el cielo, las cadenas quien la ceguera espiritual se rompe, y el alma comienza a ver lo que antes ignoraba. Una mujer me escribió una vez desde Sudamérica. Me dijo, toda mi vida celebro la Semana Santa con pasión, pero fue solo cuando comencé a estudiar la Biblia por mí misma, que entendí que mucho de lo que hacía no tenía base en Cristo, sino en una mezcla de religión pagana y tradición humana. Lor, me sentí traicionada, pero luego me sentí libre, porque la verdad me había despertado. Y esa libertad está disponible para ti también, pero requiere valor, requiere humildad, requiere un corazón dispuesto a decir, Señor, si esto no te honra, no lo quiero. Aunque todos lo hagan, si tú no estás allí, yo me aparto. Porque despertar no es cómodo, pero es necesario. Dios no puede usar un pueblo dormido, no puede llenar una vasija que ya está ocupada por el error. La verdad no vine a acariciar tu orgullo, vine a crucificarlo, y cuando eso sucede, comienzas a vivir realmente, porque solo los despiertos pueden oír la voz del maestro, y solo los que oyen pueden obedecer. No todo lo que per santo vine del cielo. Es uno de los engaños más sutiles y peligrosos del enemigo. Porque Satanás no siempre se presenta como un monstruo, o con cuernos y cola. Muchas veces se viste de religión, de tradición, de luz. La Biblia es clara, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Y si él puede engañar con apariencia de santidad, cuanto más debemos estar alerta nosotros. El pueblo de Israel, en tiempos del Antiguo Testamento, no dejó de adorar, no dejó de ofrecer sacrificios, no dejó de cantar salmos, pero luego un momento en que Dios les dijo, aborrezco vuestras solemnidades, no me complacen vuestras asambleas, Amos 5:21, porque seguían las formas, pero habían perdido el corazón. Porque lo que hacían, aunque per santo, no venía del cielo, venía del habito, de la tradición, y del deseo de mantener las apariencias, sin obedecer la verdad. Hoy no es tan distinto. Hey, cristianos que guardan la Semana Santa con un fervor impresionante. Hayan se vissen demorado, van a misas o marchas, pero no conocen al Cristo vivo. Honran una tradición sin preguntarse si esa tradición honra a Dios. Si arrodilan ante imágenes, loran frente a estatuas, repiten palabras que no entienden. Y piensan que eso es fe, pero la fe verdadera nace de la palabra, no de la costumbre. Jesus reprendió a los fariseos por algo muy parecido. En Marcos 7:6-7 dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Te das cuenta, no basta con parecer piadoso. No basta con repetir lo que siempre se ha hecho. Dios mira el origen, la intención, la verdad que hay detrás. Una vez en un pequeño pueblo de Centroamérica, una joven se me acercó después de una predicación. Tenía lágrimas en los ojos, me dijo, toda mi vida he seguido las celebraciones de Semana Santa con devoción, pero nunca había leído los evangelios por mí misma. Ahora entiendo que muchas cosas que hacen no están en la Biblia,
porque nadi mi lo dijo antes. Why yo le respondi, porque vivimos en una generación qua ama la religión, pero tem la verdad. Cuando Dios quiere liberart, no empieza cambiando lo externo, empieza arrancando la raíz del error. Why a veces esser raíz ha estado ali por generations. Por eso dual, por eso sacud, pero también por eso sana, porque el Señor no quiere hijos religiosos, quiere hijos transformados, no busca rituales vacíos, busca obediencia auténtica. Hoy, el Espíritu Santo está tocando la puerta de muchos corazones. Why está preguntando, lo haces por mí, o por tradición, me sigues a mí, o sigues lo que te enseñaron sin preguntar, porque cosas que parecen santas, que suenan cristianas, pero que no nacieron en el cielo. Why si no nacieron en el cielo, no pueden levarte él. Dios no un lo su, yo con la tradición del hombre, nunca lo ha hecho, nunca lo hará, porque la santidad de Dios no se mezcla con el error, porque lo eterno no necesita el adorno de lo humano para brillar. Cristo no murió para que lo vistieran de rituales vacíos, murió para romper cadenas, murió para darnos acceso directo al Padre, sin templos de piedra, sin sistemas humanos, sin intermediarios que roban la gloria, que solo le pertenece a él. Jesus lo dijo con firmeza en Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, no era un simple comentario, era una acusación directa, les estaba diciendo, ustedes prefieren sus costumbres antes que mi palabra, prefieren lo cómodo, lo familiar, lo que agrada a la gente, antes que obedecer lo que Dios ordenó. Why esa es una tragedia que sigue repitiéndose hoy. Mira las iglesias linas en Semana Santa, mira las calles linas de procesión, mira los rostros linos de emoción. Why preguntate, cuánto de esto viene del corazón de Dios? Why cuánto de una tradición inventada por hombres, donde en la Biblia vimos a los apóstoles organizar rituales con imágenes? Donde vimos a Pablo animando a los creyentes a cargar estatuas o a repetir letanías? No lo vimos. Porque Dios no necesita que lo maquilen con religiosidad. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Hay un pasaje que arde como fuego en el alma cuando se comprende. Colosenses 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y jucas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no según Cristo. Pablo nos está advirtiendo, no todo lo que parece espiritual viene de Cristo. Algunas cosas son solo envoltorios vacíos, tienen forma de piedad, pero niegan el poder de Dios. Recuerdo una mujer en Perú. Se había entregado de lino a las celebraciones religiosas de su comunidad. Preparaba altares, dirigía cantos, ayunaba con fervor cada Semana Santa, pero su corazón estaba vacío, lleno de miedo y confusión. Un día alguien le regaló una Biblia, y comenzó a leer los Evangelios por primera vez. Al leer a Juan 4, donde Jesús le dice a la mujer samaritana que el Padre busca adoradores en espíritu y verdad, si le quieren los vendas de los ojos. Yo no conozco a Cristo, me dijo entre lágrimas. Yo solo conozco costumbres. Y fu ali en su cocina, sin templo, sin ceremonia, que oro y entregó su vida al verdadero Salvador. Es el Cristo que predicamos, un Cristo que no se esconde detrás de estatuas, que no se encuentra en tradiciones heredadas sin entendimiento, un Cristo que vino a liberarnos de lo externo para llevarnos a lo eterno. Dios no bendice lo que él no estableció. No,
Ungi lo que él no mando. Y si tú estás caminando en una fe construida sobre costumbres en vez de la palabra, hoy es el día para examinarlo todo. Y quedart solo con lo que viene de lo alto. Porque el cielo no se conquista con tradición. Se conquista con verdad, con obediencia, con entrega. Cuando Dios te llama a romper con el engaño, no lo haces con voz suave ni con palabras cómodas. Lo haces con el poder del Espíritu Santo, que confronta, que sacude, que destruye, fortalezas levantadas por años de mentiras religiosas. Porque Dios no tolera que su pueblo camine en tinieblas mientras se cree en la luz. Él no comparte su gloria con la tradición. Él no bendice lo que esclaviza. Él llama a la libertad. Apocalipsis 18. For resuena como una trompeta en este tiempo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas participes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. De que está hablando, de un sistema religioso contaminado. De prácticas disfrazadas de santidad. De estructuras que levan el nombre de Dios, pero niegan su poder. Cuando Dios te llama a salir, no es una sugerencia, es una orden con urgencia celestial. Porque él sabe que si te quedas, te mueres, te apagas, te corromps. Mucha gente ama a Dios sinceramente, pero está atrapada en engaños que les enseñaron desde niños. Repiten oraciones sin pensar, veneran lo que no entienden, participan en ritos que nunca examinaron a la luz de las escrituras. Y cuando la verdad se presenta, sin un conflicto, porque su corazón quiere a Dios, pero su mente está atada a lo aprendido. Y ali, justo en ese punto, el Espíritu Santo habla, romp con el engaño, sal de esa estructura, seguim solo a mí. Conozco la historia de un joven en México que creció rodeado de imágenes de rizos, de procesiones interminables cada Semana Santa. Amaba a Dios con sinceridad, pero siempre sentía un vacío. Un día, escuchó la lectura del Salmo 115. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Esa noche no pudo dormir. La palabra lo había confrontado. Al día siguiente, quimo todo lo que tenía que lo alejaba de la verdad. Su familia lo rechazó, su comunidad lo criticó, pero su alma fue libre. Cuando Dios llama a romper con el engaño, también promete su presencia. No te dejes solo, porque la misma mano que derriba el ídolo, es la que te levanta del suelo, la misma voz que grita, sal de ahí, es la que te dice después, aquí estoy contigo. Romanos 12. Tú dices, no os conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios no quiere una fe conformada, quiere una fe transformada, una fe que piensa, que examina, que escudriña. No temas romper con lo que siempre conociste se hizo, no glorifica a Dios. Porque más vale caminar solo con la verdad, que acompañado por la mentira. El precio puede ser alto. Críticas, rechazo, incomprensión. Pero la recompensa es mayor, paz, libertad, presencia divina. Cuando rompes con el engaño, haces espacio para que la gloria de Dios habite en tu vida sin mezcla, sin sombra, sin cadenas. Él quiere tu corazón, no tu costumbre. Quiere tu obediencia, no tu religión. El Espíritu Santo no confirma lo que Dios no ha ordenado. Él no respalda tradiciones humanas que contradicen la verdad eterna. Él no unge lo que el Padre nunca habló.
Y esa es una verdad que quema como fuego en el alma cuando si recibe con humildad. Porque vivimos en tiempos donde muchos confunden la emoción con la presencia de Dios. Confunden la costumbre con la obediencia. Pero el Espíritu Santo no es un sentimiento, es una persona divina. Y su labor es exaltar a Cristo, no a los hombres ni a sus ritos vicios. Jesus dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará toda la verdad. No a la tradición, no a la religión, no a la apariencia, sino a la verdad. Y cuál es esa verdad? Es la palabra viva, inspirada, inmutable. Es la voz del Dios eterno hablándonos hoy. Y si algo que hacemos no se alinea con esa verdad, el Espíritu Santo no lo puede bendecir. No importa que en emotivo si, que en popular, o que en antiguo. He visto personas lorar durante una procesión, convencidas de estar agradando a Dios. Pero cuando salen de allí, siguen vacías. Porque el Espíritu Santo no se manifiesta donde rien a el error. Él no habita en imágenes taladas por manos humanas, no fluye entre oraciones repetidas sin entendimiento, no lina templos adornados con oro si el corazón está alejado de Cristo. Él busca adoradores en espíritu y en verdad, no en ceremonia y tradición. Recuerdo un hombre que me escuchó predicar en Guatemala. Mi canto que había dedicado su vida entera a organizar actividades religiosas durante la Semana Santa. Era líder, tenía respeto en su comunidad. Pero en lo secreto, su alma estaba seca. Mi dijo con voz temblorosa, nunca sentí al Espíritu Santo, pero creía que era normal. Hasta que escuché la palabra predicada sin mezcla. Es dia que o de rodillas y oro, sener si lo que he seguido no te agrada, mustramilo y liberame. Y fu ali que la presencia del Espíritu lo tocó por primera vez, no en medio del incienso, sino en medio de la verdad. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A quien se da el Espíritu, a los que obedecen, no a los que repiten, no a los que siguen multitudes, a los que oyen y hacen lo que Dios ha dicho. Por eso, cuando alguien vive en una religión hecha por hombres, el Espíritu se mantiene en silencio. Porque él no confirma lo que Dios no ha mandado. Él no fortalece lo que Dios no ha construido. Él no respalda lo que Cristo no instituyó. Hoy, muchos buscan señales, pero no obediencia. Quieren emotions, pero no verdad. Y cuando no sienten nada, dicen, Dios no me respondió. Pero Dios no confirma errores. Él no se mueve en lo falso. El Espíritu Santo no puede habitar en un altar que no fue levantado según el designio de Dios. Queridos hermanos, hemos caminado hoy por senderos incómodos, hemos confrontado verdades que hieren, pero también que sanan. Porque Dios no revela para avergonzar, sino para redimir. Él no expone la oscuridad para destruirnos, sino para sacarnos de ella. Y si has escuchado esta palabra con un corazón sincero, sabes que no fue casualidad. El Espíritu Santo te está llamando. No puedes seguir viviendo una fe heredada sin examinarla. No puedes seguir celebrando lo que Dios llamas instituyo. No puedes seguir mezclando la verdad del Evangelio con las tradiciones de hombres. Es tiempo de volver al fundamento. Es tiempo de levantar altares con piedra viva, no con rituales muertos.
Es tiempo de conocer a Cristo no por lo que otros dicen, sino por lo que su palabra declara. El Oscuro Origen de muchas prácticas de Semana Santa no es un de tal manera, es una grieta espiritual que separa al pueblo de la pureza del Evangelio. Why Dios está buscando hombres y mujeres que digan, basta ya, que se levanten con valor, aunque el mundo los critique, que abracen la verdad aunque cueste, que vivan en el espíritu, aunque eso signifique dejar todo atrás. Hoy te pregunto, ¿a quién vas a seguir? ¿A Cristo o a la costumbre? ¿A la palabra o a la religión? No hay término medio. Dios te llama a salir, te llama a despertar, te llama a vivir una fe pura, una fe encendida por el fuego del espíritu y guiada únicamente por la verdad de su palabra. El tiempo es corto. El mundo se tambaleia, pero aún hay esperanza para el que se humilla, para el que se rinde, para el que dice, Señor, abre mis ojos, quiero seguir solo a ti, que esa sea tu oración hoy, y que tu vida sea la respuesta.